Hi students, ma'am, good morning to VEDIO online classes. It's me Kumar, your social science teacher. Today, I would like to discuss the remaining portions of our last chapter, politics, Parliament. We already discussed that the role of Parliament in our Indian democracy. First one we discuss, and the second most important role of Indian Parliament it was to control, guide, and inform the government. To control, guide, and inform the government. The second most important role of Indian Parliament in our Indian democracy. We know that in our newspapers and news channel, we can see that the functioning of democracy and functioning of Parliament that is lively telecasting by Indian Department of Telecommunication Department. And then we can see that Parliament session. And now in India, the Parliament session starting with a questioning hour or question hour. With the questioning hour or the question hour, our Indian Parliament, their functioning and their day-to-day activities are starting. And through that questioning hour, Indian Parliament control the executive. Executive means by the ministers, including the Prime Minister or the government. In each and every questioning hour section, our MPs, Member of Parliament, they got a chance to go asking some questions about the government function, government law, government policies, and government actions in different elements. So through that one, our Member of Parliament, that may be the opposition party, they're asking some questions to the government in their functioning. And opposition party that played a crucial role in the democracy. Their active intervention and their active participation is the success of Indian democracy. They played a crucial role like our ruling party in our Indian democracy. An opposition party, most of the time, they try to highlighting the drawbacks of the ruling party. Opposition parties also, they find out the mistakes and drawbacks and some of the negative aspect of the policies of the existing ruling government. After that one, they mobilizing the public support and they accumulating the public opinion in India. So it's a golden chance to the opposition party through questioning our asking and denoting the drawbacks and the weaknesses of our Indian ruling government. So to that one, Indian Parliament control and guide the government, especially the ruling government. And our opposition party, they also mobilizing the popular support. And through their how they mobilizing popular support, mainly to highlighting the drawbacks of the ruling party. And in the next election, the maximum try to win the election through that mobilizing. And government get some valuable feedback through the questioning session. And the second positive side of the questioning session. And if the opposition parties also highlighting their mistake, government got a chance to mainly rectify that mistake. And apart from this one, government get a valuable feedback from the opposition side and the MPs. And government can understand what is their drawbacks, what is their weaknesses in the implementations of the policies. And dealing with the finance elements, especially the finance and their expenditure, our parliament approval is the crucial for the government. Our existing ruling government can take a unanimous decision about the financial elements. Especially we can see that for passing one for taking the loan or to mainly spending a big crore rupees for the different policies, parliament's action is compulsory. And government seeking the advice of the parliament. And parliament sanctions and the voting is compulsory for spending a huge amount for implementing the new policies and program. So in the case of the finance and dealing with the financial activities, our parliament sanction is compulsory for ruling government. To that one, our parliament to control, guide and inform the government. So once again, in our parliament, it's on the period starting with the activity through questioning hour. Questioning hour, parliament mainly give a chance to the member of parliament to asking some questions to the government activities. So
each and every member of parliament, people representatives, they got a chance to criticize him. They got a chance to highlighting the drawbacks of the our existing ruling government. And here we can say the importance of the opposition party. Opposition party highlighting the drawbacks of the our ruling government, mobilizing the public support and public opinion. And another positive side is the government got a chance, government got a valuable feedback from the our opposition parties and MPs. So government understood what the people's especially the problems in our India, and how the peoples are taking their policies through the opposition side and the questioning section and their doubt. Government clearly understand their mistake. And here dealing with the what financial activities, and government parliament sanction is compulsory for spending this financial element. So that's about the to control, guide and inform the government. So for the sake of understanding, I would like to explain this second point in Malayalam. Just listen to me. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ റോളാണ്. ഫസ്റ്റ് റോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ദ സെക്കൻഡ് റോളാണ് ടു കൺട്രോൾ, ഗൈഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോം ദി ഗവൺമെന്റ്. ടു കൺട്രോൾ, ഗൈഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോം ദി ഗവൺമെന്റ്. നമുക്കറിയാം പാർലമെന്റിന്റെ എല്ലാ പിന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെയും അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് അവറിലൂടെ ആണ്. അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയും ചോദ്യോത്തര വേള. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ, രാജ്യസഭയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അവരാണ് ആ സഭകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ അവർ ചാൻസ് കൊടുക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിങ് അവറിലൂടെ. പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന MP-മാർക്ക്, മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ്, പീപ്പിൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച്, പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസികളെ കുറിച്ച്, ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികളെ കുറിച്ച്, അപ്പോൾ നിയമം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിയമത്തെ കുറിച്ച്, അവയെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് MP-മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് MP-മാർ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡ്രോബാക്സുകളെ, പോരായ്മകൾ എടുത്ത് ചൂണ്ടി കാണിക്കും. അത് ലൈവായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ചാനലുകളും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ റോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഭരണ പാർട്ടികളൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആക്റ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷനും പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഡെമോക്രസിയുടെ വിജയത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരെപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു പുതിയ ഇഷ്യൂ കിട്ടാൻ. അവരെപ്പോഴും റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്, മൊബിലൈസിംഗ് പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ അടവുകളും അവർ പറ്റും. എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭരണം നന്നാവുള്ളൂ. അവരാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ചും നിയമങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പോളിസികൾ തെറ്റായ നയ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചൂണ്ടി കാണിക്കാം. അപ്പൊ അതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവസരം ലഭിക്കുന്നു ഇതിന് പങ്കെടുക്കാം അവരുടെ MP-മാരിലൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷനിൽ MP-മാർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ആണത്. അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ, ധനകാര്യ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പിന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വലിയ കോടി രൂപ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒരു പദ്ധതിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. പാർലമെന്റിൽ ആ ധനകാര്യ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അത് പാസ്സാക്കണം. റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഇത് പാസ്സാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം അവരുടെ MP-മാരൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും എന്താണ്, അവർക്കത് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് വോട്ടിങ്ങിന് ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ആ ധനകാര്യ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ത്രൂ ദാറ്റ് വൺ ദി പാർലമെന്റ് കൺട്രോൾ, ഗൈഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോം ദി ഗവൺമെന്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, third point, that is law making, that we discussed in the previous classes. Parliament played a crucial role for law making. In India, all over India, for Indians, law made by Parliament. Our Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha and our President equally played a crucial role for law making. And law is first upon implementing in the form of the bill. And that bill including the provisions of that law. And that bill is taken to discussion in our Lok Sabha and Rajya Sabha. And our MPs are discussing about the positive and negative side of that bill or the law. And if they feel that it is good for Indian, they unanimously pass it.
And if they have any controversy, if they have any debates, if they have any further opinion, that bill taken to votes, and two-third majority is compulsory for passing that vote bill. And after passing Lok Sabha, send it to Rajya Sabha, then president is he also checking that law and bill, and finally it is good for one. President should sign. So that bill became law for India. So for this lawmaking procedures, our parliament played a crucial role, and that's about the what the third most important റോൾ ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ് ഇൻ അവർ ഇന്ത്യ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സെവൻത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ലോ മേക്കിംഗ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാർലമെന്റിന്റെ സാങ്ഷൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. നമുക്കറിയാം എന്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിയമമായിട്ടല്ല, പകരം ബില്ലിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ആ ബില്ലായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. ആ ബില്ലിൽ ആ നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, നിയമമാകുന്ന ആ സംഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള. അത് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ചർച്ചയ്ക്കിടും. ചർച്ചയ്ക്കിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിബേറ്റുകളും ഡിസ്കഷനുകളും കോൺട്രവേഴ്സികളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നടക്കും, സംവാദങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ അവസാനം MP-മാരുടെ എല്ലാ ചർച്ചകൾക്ക് അവസാനം അത് എതിരഭിപ്രായം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി പാസ്സാക്കും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വോട്ടിംഗ് ഇടും. വോട്ടിംഗ് ഇട്ടുകൊണ്ട് two-third മെജോറിറ്റി ആ ബില്ലിന് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യും, ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാകും. പിന്നെ രാജ്യസഭയിൽ ഇതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടക്കും. പിന്നെ അവസാനം അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ടേബിളിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. പ്രസിഡന്റും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പ്രസിഡന്റിന് തോന്നുകയാണ് അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അയാൾക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ആ ബില്ല് എന്തായിട്ട് മാറും, നിയമമായിട്ട് മാറും. ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്, പാർലമെന്റിൽ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്. Then last one, who are the people in our Indian Parliament? Indian Parliament, sitting peoples are commonly called MPs, Member of Parliament. And that Member of Parliament, that including they were from rural members. And different regional parties, their members also we can through the rural one. And now India, every sections of the people, they need to get a chance to represent in our Indian Parliament. Then always we can implement the equality. And here, India, there is a lot of marginalized section. Historically, there were Adivasis, scheduled caste and scheduled tribe. And they need to get representation in the parliament. Then onwards, we can hear their voice and we can see and we can formulate their problem. That is why, India separate constituencies or reserved constituencies are made for SCs and ST, weaker section. 83 seat for SC and 47 seat for ST. So that reservation that made by Indian Parliament. That is elementary one for the one and essential for the our weaker sections or the marginalized section. And last one we can see that recently we can see that some reservation given to the women, especially local self-government election. And coming in Kerala, that is local self-government election. Then we can see a lot of the wards are women wards. The reservation given after the somewhat decentralization implementing over India. So women seats are initially starting the 4%. Now their percentage is going to increase. And women MPs are sitting over almost some amount. I forgot the number, and that 16 year to that woman representation we can see now in the Lok Sabha or the Indian Parliament. So once again, our Indian Parliament, people from rural members we can see that, and they were from different regional parties, and marginalized sections also need to get representation. That is why we are adding the separate constituencies or the reserved constituencies for the SCs and ST, scheduled caste and scheduled tribe. And in that post they can contest only, and if they win they sit in the like a MP, and they can implementing and not implementing, they can introduce their problem, they can spark for their section. That is why reserved constituencies are mainly merged in our Indian constitution. And women seats we can see that women representation initially is very low, at present it is increasing year to year. And women got some representations in our Indian Parliament. That's about the who are the peoples in our Indian Parliament. So that's about chapter. So our chapter, why do we need a parliament, is over. And it's very simple chapter, and it is most important or relevant chapter in our political science. And
it should be a informative chapter for your political knowledge. So that's about the chapter. And if you have any doubt about this chapter, you can ask me through WhatsApp call and text message. Okay, thank you. Have a nice day.